Hey, what's up, you guys? I'm a little sick right now. No, I don't have mocos. It's vaporu. I got sick, but today I went ahead and brought my truck to a body shop, and it's gonna get painted, and all the little dents are gonna come off. But I'm not gonna spoil the surprise for you guys. I'm gonna let you guys comment down below what color do you guys think my truck is gonna get spray painted. I'll give you guys one hint. It is gonna be lowrider candy paint, so it's kind of an expensive side of paint, but I'm gonna show you guys the before and after, because man, I'm so excited to get my truck painted. Finally, it's not gonna be 7 different colors. It's just gonna be 2 different colors, but I'm so excited. Sorry if I kind of sound a little off. I'm just very sick, and honestly, like, I have no energy to even film right now, but I'm doing this so you guys can go ahead and see the project on my mamalona. But comment down below what color you guys think. I'm gonna go ahead and paint it. Let's get it. Okay, so le voy a enseñar todos que tiene como 7 diferentes colores. Tiene gris, blanco, negro y también chrome, pero también verde allá arriba. Pero creo que voy a quitar los stickers y los voy a poner para que se color match con la pintura. Pero esa es la before, y cuando está listo la troca venimos para atrás a mirar la pintura que ya está hecha. Les vamos a enseñar todo. Están los compas que van a hacer el jale. So yeah, you guys comment down below what color you guys think the truck is gonna get painted. I'm very excited. I don't sound excited just because I'm sick. I think I got COVID, but man, this shit gonna be wet, bro. The color is gonna be, it's gonna be breaking necks. Aquí les voy a enseñar de atrás, porque de atrás se va a cambiar de 2 colores, y también van a cubrir todos estos hoyos que están aquí, porque con el cover y la pintura, que pues está medio cara la pintura que yo agarré de candy, y si no soldamos esto y con la tapa se va a rayar toda la pintura. So miren ahorita, porque con esta lista se va a quedar perrona. From the paint shop, and we're gonna go ahead and drop it off with my boy who's doing the body work and who's gonna paint my truck. But as of now, we're gonna go right here at the homie's paint shop and pick up the paint, and then I'm not gonna show you guys the color until the next vlog, so make sure you guys subscribe, because the paint is gonna come out wet as fuck. So make sure y'all subscribe and stay tuned for the content. We have a lot of content coming. What is this for? That's the reducer for the paint. Damn, I'm taking all of this? Yeah. God damn. I thought it was just the box. For the whole trucks. And more? Dice que todo, me voy a llevar todo esto. Vine y pensé que la más me iba a llevar la caja, pero aquí estoy comprando la pintura con el compa Kelly Boy. Queramos House of Color, pero les vamos a llevar todo esto hoy al body shop para que le pueden pintar esta semana. Reducer for the paint. Concentrates. What is that though? That's the color? There's a color that goes on top of the blue base. Oh, okay. So where's the blue base at? Oh, it's right here. Wait, what comes all inside here? Just like the clear coat? Just the paint. These are all the blue base. Can I see? Jeez. Oh, this is the base, huh? BC05, I remember that. We're gonna do lapis blue base. And I'm not gonna tell you guys the other color. Y'all could figure out the base color, but not the actual paint. Let's get it. Oh, that's the paint color? It's just the base. Oh, that's the blue? Yeah. Nice. That's the blue. Ooh, that's just the base, not even the paint, huh? Yes, sir. Jeez. Not even the original. Not even the real color. Dude, that thing's gonna come out hard. Fuck yeah. Yeah. I'm looking mad excited for it. Yeah, me too, low-key. I'm gonna go drop off everything right now.
I'm gonna go see how the truck is, where it's at right now. He said. They already finished all the bodywork? Yeah, they already did everything. So. I'm moving fast then. Yeah. All right, what's up, you guys? So right now I came to check out the truck, and to be honest with you guys, dude, this thing came out badass. I know it's just Bondo, and they actually did fix all the dents. And to be honest with you guys, it came out badass, and I'm loving it. And if you can tell by the smile on my face, man, it speaks for itself. The work is amazing. I recommend you guys 10 out of 10 right here with my compa Morenito and my compa Ricardo right here. I'm gonna leave you guys the number down below if you guys ever want to check them out right here in the San Fernando Valley. But to be honest with you, my truck had a lot of dents, and today I just came to check up on it with my boy Morenito. And I don't know, man, like, to be honest, I have a smile on my face because all the dents are taken out. And they also covered a piece of the bed that had a bunch of holes on it, right? So they ended up covering that, and they welded it. And that's something I've been looking to get also, because I don't want to get the cover on top. But enough talking, I'm gonna show you guys. So when we do get the SS kit from Street Concept, you guys got to keep in mind that it is fiberglass, and you still have to do a body work. It's not 10 out of 10%. Shout out to my boys at Street Concept. But you guys still need to, when you guys purchase this kit, you guys still need to put around a percentage of body work, just because it's fiberglass and you still got to sand it down and everything. But check it out. I want to show you guys the whole truck. Right here, tenía un putazo grande, and my boy over there, Ricardo, he fixed it and everything, bro, and it looks amazing. Like, when you go right here and you put your hand, dude, everything all around the truck, it looks smooth. I went all around the truck, and to be honest, it didn't feel bumpy or anything like that. And I just want to show you guys this badass piece. Right here, he ended up welding it. There was a bunch of holes right here, and then he ended up welding it and then putting Bondo. And it's so smooth. And right here they did the line again. But to be honest with you, everything came out badass, you guys. Ahí están los compas que están arreglando la troca. Ahí está el Morenito. Aquí está el compa Ricardo. La neta, el jale salió bien chingón. Mano la mano así y no está bumpy. Salió bien chingón. Le voy a enseñar todo alrededor de la troca. Pero la neta, estaba todo rayada. Aquí tenía, la rayó mi tóxica y pues ya la quitaron. No, pues sí, se le venció el viejo, mira. Everything is smooth, you guys. They did the lines. Y aquí también le estaba explicando en inglés que aquí había muchos hoyos, como unos 20 como hoyos aquí chiquitos. Hoyos. Y acá tenía un hoyo grande de la tapadera que va aquí, y el compa la soldó y quitó los hoyos para que la pintura se quede bien chingona y no se raspa aquí. Si no la soldamos, la pintura se iba como a raspar, pero ya no va a ser ese problema porque lo soldamos y ya no va a estar los hoyos. Y también aquí en el Crespo Wing tenemos el wing de Crespo, y lo vamos a poner molding aquí para que es una pieza. De los corriditos originales, composiciones originales de servidores, de lo que se viene próximamente, dice más o menos así. Escúchalo. No todo empezó color de rosa, también me ha tocado batallar. Le anduvimos moviendo a la cosa hasta que se pudo acomodar, moviendo cuadros de cocaína. La pobreza fue un recuerdo más. Escuchen. Ya se me veían carros del año y de suela roja al caminar. Ahora sí le cumplí su regalo, estreno casa nueva mamá. Santa Claus por fin peló a mis hijos, todo parecía felicidad. Oh, pues, mamá. Hasta que llegó la envidia y se disfrazó de amigo. Recibimos 9 tiros, yo 5 y 4 mi niño. Creo que no valió la pena elegir este camino.
pa' mi madre. En la famosa pandilla de la cuadra, junto con unos carnales me enseñaron a tirar. Miraba mucha gente en ese negocio y yo con tantas tentaciones me aventé, quería ganar. Y ahora traigo billetitos pa' gastar. Recuerdo que pensé en grande, me acordé cuando mi padre un día dijo: mijo, no me importa que haga, pero ganes el respeto y nunca pierda la humildad. Trate de ser el mejor en su trabajo, porque hay más en la carrera y me lo pueden rebasar. Y si caigo, pues me vuelvo a levantar. No estuvo tan pelada, más salió cabrón el niño. Me armé pantalones y fui forjando el camino. Cuando el patito viene, este halcón ya se fue y se vino. Le doy gracias a Dios por cuidarme y darme más tiempo que la muerte al lado. Aquí tenemos una 2007 Chevy Silverado, 6 cilindros. Vamos a hacerla. Vamos a hacerla 8 cilindros. Para el fin del mes tenemos que tener un nuevo baby aquí a este lado, que va a ser un 6.0 completamente stock, no más headers, y para este vamos a tener pintura ya puesta en ella, que va a ser blanco con perla morada, luces nuevas, bumper nuevo, arriba de la cama, vidrio nuevo, interior nuevo. Va a ser un proceso, pero acá con mi amigo Wicho vamos a hacer maravillas con esta troca. Nos miramos pronto. On Saturday, they are going to go ahead and paint this truck. It's going to be dope because we're going to have 2 trucks getting painted the same month. And to be honest, I just want to see the outcome already, because honestly, we love getting projects. We love building cars, trucks. If you guys are new to the channel, make sure to subscribe.